Finns det en pumsig liten pärla här någonstans? Bellan! Hej! Ska vi gå ut och käka något gott? Hallå? Ska vi ut och käka något gott? Ja, kom tjejen! Ja men kom! Kom så gå ut och äta gott! Jo det är så tött. Men gumman. Och så trött man kan vara. Det är så trött man kan vara. Hej. Ska vi gå ut och käka lite gott då? Nej Amelia, inte du. Fast jag vill inte ha alla tre. Så, ja, jag kan ta henne här nu. Försvinn. Ni är så jävla jobbiga. Kom gumman, kom. Nej Amelia, jag vill inte ha med er. Ni får stanna här. Okej? Stanna här nu. Oh my god. Det är bara henne jag vill ha med. I only want Pearl. I don't want the rest of you. If we don't get some rains soon, all this will just be burnt away. And according to Pearl's owner, she can't find any hay silage or hay or whatever it's called to buy anywhere. So this is not good. We need rain. We desperately need rain. However, the forecast doesn't even show a cloud. In like 10 days from now, there's still not a cloud in the sky. So this is bad. This is really bad. Two little Icelandic horses. Woody. Woody. Pearl is working as a tree surgeon. I'm just kidding. You're a tree marauder, aren't you? Yeah. It's good that there's still some good leaves. You love those. Today, sweetie, I decide where we go, okay? You had your say all of last week, and today I make the decisions, okay? Okay? Are we agreed upon? So up until now, I have decided where to go, and all of a sudden, when I just want to make a little teeny tiny detour, you say absolutely not. Okay? So are we just gonna stand here then? I know that way is home. I know that way is home. I was thinking maybe just a little bit further and then we turn around. Are you saying absolutely no? Okay then. Okay then, I'm listening. But we are not we are not stopping to feed. I am going to not allow that, at least that much you can give me, okay? Okay? Naughty little girl. Hej lilla skrutt. Hej trullis. Hej min lilla trullerull. En trullerull. Når du den då? Hej skruttis. Hej skrutt. Ska vi klia lite det så? Lilla skrutten. Hej, har du en tick? Ew. Ew. Or is that a tick or not? Oh, it's a tick. Han har en fästing där va?
Eller nej, det kanske är någon, nej, det kanske är en hudflaga. Ja, det är det. Han har mycket sånt. Ja. Som bröt eller? Ja.